Megson. So as a Christian, we know that natay tulo ka bayan Megson. Mayang sa First Thessalonians natay body, soul, spirit Megson. Kanin soul Megson, mo nini ang temple ni Satan Megson, which means nga dili siya nagpuyo Megson. Ug ang spirit na dili si Kristo nagdual di karon Megson. So as a Christian Megson, karon kailangan ta i-deny atong kagalingon. Then loses our soul life and take up this cross, Megson. Pinagi din ni Megson, matubilayan din nato atong kagalingon, Megson. Ato ang more opinion, Megson. Sabi na sa itong pagpangalagan, Megson. Most Christian, nato yun na opinion, Megson. Why natin opinion? Kinabuhi mata ining kagalingon, Megson. So if we are not, if wala na tayo na kinabuhi ining kagalingon, Megson, which is Galatians 2:20, na dili na tayo kinabuhi, kundi si Kristo na kinabuhi dito sa sulod Megson. So our daily living Megson, kailangan na dili atong mind is set in the spirit Megson. We should not set our mind in the flesh Megson. Amen. Amen. Praise the Lord. No?